Dear students, we continue a series of our lectures. In today's lecture, we'll review the English literature of the 15th century. Then, we take notice of such historical event as the Wars of the Roses, focus on folk songs and ballads flourishing in that period, and touch upon the Robin Hood ballads. And it's time to get our review started. The death of Chaucer was a great blow to English poetry. It took 2 centuries to produce a poet equal to him. The 100 Years' War ended, but another misfortune befell the country. A feudal war broke out between the descendants of Edward III in the 15th century. When the English were completely driven out of France by 1453, the Yorkists took up arms against the Lancastrians, and in 1455 the Wars of the Roses began. It was a feudal war between the big barons of the House of Lancaster, wishing to continue the war with France and to seize the lands of other people, thus increasing their land possessions, and the lesser barons and merchants of the House of York, who wished to give up fighting in France, as it was too expensive for them. The Yorkists had a white rose in their coat of arms, and the Lancastrians a red one, hence the name of the war. When the Wars of the Roses ended in 1485, Henry VII was proclaimed King of England. The reign of the Tudors was the beginning of an absolute monarchy in England, and at the same time it helped to do away with feudal fighting once and for all. Though there was hardly any written literature in England in the 15th century, folk poetry flourished in England and Scotland. Folk songs were heard everywhere. Songs were made up for every occasion. They were harvest songs, mowing songs, spinning and weaving songs. The best of folk poetry were the ballads. A ballad is a short narrative in verse, with the refrain following each stanza. The refrain was always one and the same. Ballads were often accompanied by musical instruments and dancing. They became the most popular form of amusement. Some ballads could be performed by several people because they consisted of dialects. There were various kinds of ballads: historical, legendary, fantastical, lyrical, and humorous. The ballads passed from generation to generation through the centuries. That's why there are several versions of the same ballads. So about 305 ballads have more than 1,000 versions. The most popular ballads were those about Robin Hood. The art of printing didn't stop the development of folk songs and ballads. They continued to appear till the 18th century, when they were collected and printed. The common people of England expressed their feelings in popular ballads. England's favorite hero, Robin Hood, is partly a legendary, partly historical character. The old ballads about the famous outlaw say that he lived in about the second half of the 12th century, in the times of King Henry II and his son Richard the Lionheart. Society in those days was mainly divided into lords and peasants. Since the Battle of Hastings, the Saxons had been oppressed by the Normans. In those days, many of the big castles belonged to robber barons who ill-treated the people, stole children, took away the cattle. If the country folk resisted,
They were either killed by their barons or driven away, and their homes were destroyed. They had no choice but to go out in bands and hide in the woods. Then they were declared outlaws, in other words, outside the protection of the law. The forest abounded in game of all kinds. The Saxons were good hunters and skilled archers. But in the reign of Henry II, the numerous herds of deer were proclaimed the king's deer, and the forest the king's forest. Hunting was prohibited. A poor man was cruelly punished for killing one of those royal animals. This was the England of Robin Hood, about whom there are some 50 or more ballads. Robin Hood is a brave outlaw. In Sherwood Forest, near Nottingham, there was a large band of outlaws led by Robin Hood. He came from a family of Saxon landowners whose land had been seized by a Norman baron. Robin Hood took with him all his family and went to the forest. The ballads of Robin Hood tell us of his adventures in the forest as an outlaw. Many Saxons joined him there. They were called the merry men of Robin Hood. Robin Hood was strong, brave, and clever. He was much cleverer, wittier, and nobler than any nobleman. He was the first in all competitions. Robin Hood was portrayed as a tireless enemy of the Norman oppressors, a favorite of the country folk, a red champion of the poor. He was generous and tender-hearted, and he was always ready to respond to anybody's call for help. His worst enemies were the sheriff of Nottingham, the bishop, and greedy monks. He always escaped any trouble and took revenge on his enemies. Robin Hood was a man of a merry joke and kind heart. The ballads tell us of Robin Hood's friends, of Little John, who was ironically called Little for being very tall, of the jolly fat Friar Tuck, who skillfully used his stick in the battle. Their hatred for the cruel oppressors united them, and they led a merry and free life in Sherwood Forest. The ballads of Robin Hood gained great popularity in the second half of the 14th century, when the peasants struggled against their masters and oppressors. The ballads played an important role in the development of English poetry up to the 12th century. They became so popular that the names of their authors were forgotten. And now I'd like to dwell on one of the ballads about the jolly life of Robin Hood and his merry men in Sherwood Forest. One day a man came through the forest pushing a truck with pots and pans of his own work on it. He was taking them to sell at the fair in the next town. Unfortunately for him, he got quite near the part of the forest where the outlaws were hiding, and before he could get out of their way, Robin's men seized him and brought him before their chief. Robin Hood allowed him to go home safely by leaving his pots and pans in the forest for his merry men to use. The porter looked round at all the fierce outlaws who were standing near, but he wasn't alarmed. He was a brave, strong fellow, and he spoke up to the chief of the outlaws and made a deal with him by fighting with one of his men, the biggest and strongest of them. If he were beaten, Robin Hood would have all his pots and pans, but if he won, then he would go free and take all his pottery with him. This was just the sort of thing to please the rough outlaws. They all roared with excitement, so Robin made his men stand round in a ring and chose the biggest of them to fight the porter. He was so big
that the outlaws called him for fun Little John. The poor porter fought bravely, but he was no match for Little John, and was obliged at last to say that he was beaten and could fight no more. Robin was so pleased with the brave way in which the porter had fought that he said no harm should come to him. He told his merry men to bring some food and wine and some water to bathe the porter's wounds, for he had been much knocked about by the big outlaw. After that, Robin put on some of the porter's clothes that he had taken off when the fight began, and whistling merrily, wheeled off the truck with all the pottery on it to the fair. When he had sold everything, he brought back all the money safely, and gave it to the porter, and sent him away to his home. His going to the fair was a very daring thing for Robin to do, because if anyone in the town had known who he really was, he would have been caught and put in prison at once. But that was Robin, always heedless of his own danger. That's what I wanted to tell you. I hope I managed to broaden your horizon and give you some insights into the history of the English literature of the 15th century. Сегодня мы с вами рассмотрим комплекс Object, сложное дополнение. На данном слайде представлено употребление сложного дополнения с различными группами глаголов. Что такое комплекс Object? Его также называют the objective infinitive construction, the object with the infinitive construction, объективный инфинитивный оборот или the accusative with the infinitive. Комплекс Object, сложное дополнение, это конструкция, представляющая собой сочетание имени существительного в общем падеже и личного местоимения в объектном падеже, которое обозначает лицо или предмет, после чего стоит инфинитив или причастие настоящего времени, то есть глагол с инаковым окончанием participle one, указывающий на действие, которое совершается этим лицом. Употребляется после подлежащего и сказуемого, встречается как в повседневной, так и в деловой речи. Собственно, оборот называется сложным дополнением, комплекс Object, потому что дополнение в нем состоит из двух элементов – объекта действия, местоимение или существительное, и инфинитива. Обратите внимание на важные моменты. Глагол используется только в активном залоге. Объект действия может быть выражен местоимением в объектном падеже he вместо she, him вместо he, us вместо we, them вместо they или существительным. Инфинитив может быть с частицей to или без нее. Инфинитив может быть в форме simple infinitive active или passive, то есть простой инфинитив в активном или пассивном залоге. Сложное дополнение обычно используется, когда хотят, чтобы кто-то другой что-то сделал. В русском языке не существует аналогичной конструкции. Для передачи смысла оборота комплекс Object в русском языке этот оборот переводится придаточным дополнительным предложением. Используются союзы «что» и «как», если синтаксический комплекс содержит в себе инфинитив, а также союз «как», если в структуре присутствует причастие в настоящем времени. I want her to be vet. Я хочу, чтобы она была ветеринаром. Или we saw him play the violin. Мы заметили, как он играет на скрипке. Обратите внимание на правила образования комплекс Object. В образовании комплекс Object есть несколько нюансов, которые нужно запомнить. Образуется комплекс Object в английском языке следующим образом. На первое место ставится в предложении, мы ставим действующее лицо, тот, кто хочет что-то сделать. I, she, he, they, we. Далее идет само действие. Это может быть глаголы want, expect, think и так далее. После действия идет тот человек, от кого хотят, чтобы он сделал что-либо. Обратите внимание,
как меняется наше местоимение I на me, you, he, him, she, her, they, them, we, us. Это происходит потому, что здесь местоимение не является главным действующим лицом, а является дополнением тот, на кого направлено желание, ожидание и так далее. Далее идет то действие, которое ожидается от человека с частицей to read, to go, to do и так далее. То есть структура состоит из следующего. Действующее лицо, плюс глагол want, expect, think и так далее, тот, от кого хотят что-то сделать, плюс частица to, плюс действие, совершаемое другим глаголом. For example, посмотрите на таблицу. I want you to study English. Or he saw him playing the violin. Правило употребления сложного дополнения. Эта конструкция используется достаточно часто. Употребляется комплекс object после следующих групп глаголов. Глаголы умственного восприятия, то есть mental activity, verb плюс object плюс частица to плюс infinitive. К глаголам умственного восприятия относятся глаголы, которые выражают функционирование или интеллектуальную способность человека. Глаголы expectation – ожидание, to expect – ожидать, рассчитывать, думать, предполагать, suppose – полагать, думать, to believe – думать, полагать, to consider, to find – считать, полагать, to believe – верить, полагать, feel – знать, suppose – полагать. Глаголы varies – осведомленности, to know – знать что-то, to think – думать, считать, trust – верить, надеяться, глагол to report и так далее. Обратите внимание, с глаголами consider, suppose, find and think используется глагол to be не обязательно, он может опускаться. For example, I consider you to be right. I consider you to right. Или другой пример. Everybody thinks, supposes, finds, considers her to be beautiful. Выясняют, находят ее прекрасной. Следующая группа глаголов – это глаголы wish, intention, desire, dislike and like. Глаголы чувства, эмоций, которые нам напоминают о том, что нужно что-то выразить с помощью наших эмоций. Глаголы to wish, desire, желать что-то сделать, to want, хотеть, dislike или like, нравится, не нравится, что-то делать, would like, хотелось бы что-то делать, hate, ненавидеть, to intend, намереваться, hope, надеяться, cannot bear, не выносить что-то делать. For example, we know him to be a good actor. I cannot bear to have you think me curious. Я не вношу тот факт, что ты думаешь, что я очень любопытный. Как видно из приведенных примеров, нет никаких ограничений по формам использования инфинитива, то есть verb плюс object плюс частица to плюс инфинитив. Обратите внимание на следующий пример. If you desire love to bring you happiness, try to realize that the only way to get love is by loving love. Если ты желаешь, чтобы любовь приносила тебе счастье, попытайся представить, что единственный способ получать любовь – это отдавать любовь. И многие другие примеры, которые представляют данную конструкцию с этим группой глаголов. На следующем слайде представлены глаголы принуждения и порядка, verbs of compulsion and order, которые выражают разрешение или запрет что-либо делать. Когда мы хотим что-то добиться или призываем к порядку, мы используем следующие глаголы. Ask – просить, cause – заставлять, order – приказывать, get – добиваться чего-то, have and make – заставлять, permit, command, forbid, tell, make, have, got, значение to force для запрета, после чего у нас идет причастие или инфинитив. Обратите внимание на данный пример, представленный на слайде. The police officer told to detain the suspect. Полицейский сказал задержать подозреваемого. Можно использовать инфинитив в активном залоге. Правда, в этом случае технически это будет уже не оборот, объективный падеж с инфинитивом, а предложение с двумя дополнениями.
Оба относятся к сказуемому. The police officer told his partner to detain the suspect. Полицейский сказал, что надо задержать подозреваемого. Обратите внимание, что последние предложения, вроде последние два предложения, могут использоваться с инфинитивом в активном залоге, но не могут использоваться без указания, на кого обращено действие. Это частая ошибка, потому что в русском языке совершенно нормально звучит предложение, скажем, полицейский приказал задержать подозреваемого. В английском языке это будет ошибочно, и будет перевод представлен следующим образом. The police officer told to detain the suspect. Должно быть либо лицо, которому полицейский сказал что-то сделать. Например, the police officer told Jim to detain the suspect. Полицейский сказал Джиму задержать подозреваемого. Либо, если нет такого лица, вариант с инфинитивом в страдательном залоге уместен. The police officer told the suspect to be detained. Полицейский сказал задержать подозреваемого. На данном слайде представлены глаголы make, let, have and get, после которых используется дополнение и инфинитив без частицы to. Never let her go, никогда не отпускай ее. Don't make me you lie to you, не заставляй меня лгать тебе. I will have them to do it, я заставлю им это сделать. Но обратите внимание, в английском языке существует всего два глагола разрешения. Это глагол let и глагол allow. Глагол let может использоваться только в действительном залоге. They let our read it. Они позволили нам прочитать это. Но в пассивном залоге мы используем только глагол allow. We were allowed to read it. Нам разрешено прочитать эту книгу или прочитать что-то. Она образуется следующим образом. Берется форма глагола make, let, have, get плюс object плюс инфинитив без частицы to. На данном слайде представлены глаголы разрешения, позволения что-то делать. Make, let, have, get, которые образуются следующим образом. После них употребляется дополнение и инфинитив без частицы to. For example, never let her go. Перевод вы видите на слайде. Don't make me lie to you. И с глаголом have, I will have them do it. Не заставлять это, я заставлю их это сделать. Но обратите внимание на употребление глагола let и allow. Глагол let может употребляться только в действительном залоге. For example, they let our read it. А глагол allow может употребляться только в страдательном залоге. We were allowed to read it. То же самое можем сказать о глаголе make. She made him write this letter, active voice, и she was made to write this letter, passive voice. Прежде чем рассмотреть глаголы verbs of sensual perception, глаголы восприятия, посмотрим на сравнение. Разница между использованием инфинитива do и глагола с инговым окончанием в следующем. Если объект начал и закончил действие, то есть действие полностью завершено, то употребляется инфинитив без частицы to. Если объект был в процессе действия и действие не закончено, то употребляется глагол с инговым окончанием. На следующем слайде тоже представлены глаголы восприятия, то есть sensual perception, обозначающие чувственное, зрительное или слуховое восприятие. К данной категории глаголов мы относим глаголы, выражающие способность воспринимать и усваивать явления внешнего мира, например, feel – чувствовать, hear – слышать, notice – замечать, observe – наблюдать, see – видеть, watch – смотреть и так далее. После глагола восприятия используется только простой инфинитив без частицы to в активном залоге. Если вы используете инфинитив без to, то можно предположить, что вы видели или слышали завершенное действие или событие. Переводится на русский язык глаголом совершенного вида «что сделал». После глаголов notice and see объектно-инфинитивный оборот не используется с глаголом to be. В таких случаях используется придаточное предложение или другой глагол. For example, I saw that she was pale. Мы можем сказать I saw her grow, become, go, turn pale. На данном слайде представлена группа глаголов,
to see, to watch, to notice, to observe, to feel, to hear, после которых употребляется причастие один, то есть participle one, и рассматривается в данном варианте оборота, то есть в варианте с глаголом восприятия, вместо инфинитива может использоваться причастие настоящего времени. Форма глагола, глагол с иноковым окончанием. Вы употребляете причастие, оно выражает длительное действие, то есть действие в процессе или действие длительное, и вы наблюдаете, что это действие происходит, то есть видели часть этого действия. Переводится на русский язык глаголом несовершенного вида. Что делал? I saw you walking in the park. I heard you telling the joke. Everyone was laughing. На следующем слайде вы видите особенности употребления глагола to see и to hear. Вы знаете, что глагол to see переводится как видеть, а глагол to hear слышать. Но если глагол to see употребляется в значении to understand понимать, а hear употребляется в значении to learn, to be told, учиться или рассказывать что-то, то после него не употребляется комплекс object, а употребляется придаточное предложение. I saw that they didn't realize the danger. Глаголы, требующие предложного дополнения. Wait for, count on, listen to, rely on или upon, после которых следует, как вы видите, предлог. Рассчитывать на что-то, слушаться чего-то, полагаться на кого-то, ожидать что-то. She waited for us to calm down. Maria counts upon you to keep your promise. I have to rely on my friend to get me the best job. Я думаю, что мой друг найдет мне хорошую работу. На данном слайде представлена конструкция to have something done. Мы не всегда выполняем действия самостоятельно. Зачастую мы нуждаемся в услугах специалистов, таких как механик, парикмахер, сантехник, строитель и так далее. В других случаях появляется необходимость произвести действие над каким-либо предметом. Для выражения подобных действий на помощь приходит эта конструкция to have something done, которая используется для выражения действий, которые говорящий не делает самостоятельно, а кто-то делает за него другой. Текущая позиция отражает, что действовать будет не говорящий, а кто-то иной по его просьбе, по его приказу или повелению. Конструкция будет состоять из сказуемого и причастия, которое будет стоять в прошлом времени. Мы используем выражение to have something done, чтобы сказать, что мы не сами выполняем обозначенное причастием действие. Данная конструкция является ответвлением passive voice, но отличительной чертой является именно то, что действие выполняется за нас, для нас, кем-то другим за определенную плату и чаще всего профессионалом в данной сфере. Конструкция to have something done может использоваться во всех временных формах, а также с модальными глаголами. Конструкция to have something done может использоваться во всех временных формах, а также с модальными глаголами, конструкциями to be going to, it's was и так далее. Порядок слов данной конструкции следующий. Обратите внимание на слайд. Подлежащее, глагол have в нужной временной форме, дополнение кого что и причастие прошедшего времени, третья форма глагола и третья колонка в таблице неправильных глаголов. Употребление пассивных конструкций to have something done в следующих случаях. Когда мы говорим о какой-то услуге, конструкция to have something done используется для выражения спланированного действия или услуги, которые сделали по желанию человека, часто специалисты и за определенную плату. I have my dog walked every day или I have my hair cut yesterday. Конструкция to have something done используется также для выражения непредвиденного, плохого действия, которое произошло с кем-то. What had all this money stolen? Или to get something done
вместо этой конструкции может использоваться конструкция to get something done. Но эта конструкция наиболее употребительна в разговорной речи. Yeah, I will get my nail done today. Ура, мне сегодня сделали маникюр. Сегодня мы с вами рассмотрели, что такое конструкция комплекс-объект. Также правила образования этой конструкции и правила употребления сложного дополнения после определенных групп глаголов. Также рассмотрели употребление verb плюс инфинитив с частицей to или причастие прошедшего времени participle one. И рассмотрели также употребление конструкции to have something done. Спасибо за внимание. Обратите внимание, что practice makes perfect. Практика – это все для изучения грамматики. Hello everyone. My name is Svetlana Nosareva, and today I'm going to share with you some weather idioms and the basics of small talk. So, what is small talk? Small talk is an informal type of discourse that doesn't cover any serious topics of conversation. Actually, it is polite conversation about unimportant things. The phenomenon of small talk was initially studied in 1923 by British anthropologist Bronislaw Malinowski, who coined the term phatic communication to describe it. The ability to conduct small talk is a social skill. Phatic communication, the word phatic is of Greek origin, which means spoken, is of speech, especially of conversational phrases used to establish social contact and to express sociability rather than specific meaning. Also, in some other words, denoting speech used to express or create an atmosphere of shared feelings, goodwill, or sociability rather than to deliver important information. The ritualized formulas of phatic communication, such as yoo-hoo and have a nice day, are generally intended to attract the listener's attention or prolong communication. Also known as phatic speech, phatic communion, communication and union, phatic language, social tokens, and chit-chat. How you doing? Have a nice day. Cold enough for you. This train is really overcrowded. What's your major? Where do you study? Do you come here often? Some weather we are having. And so on. These are the phrases or cliches for small talk. Phatic speech is used to promote human warmth. We are social creatures and cannot be cut off from our fellows, even if we have nothing to say. We show empathy, genuine interest. We use our emotions. Phatic communication refers also to trivial and obvious exchanges about the weather, time, and so on, made up of ready-made sentences or cliches. Phatic utterances do not communicate ideas, but attitude and the speaker's emotion, intention of being sociable. Phatic communion might seem to aim at talking at random, purely for the satisfaction of talking together, for the establishing of social bond between speaker and spoken to. There are various comfortable or safe topics of phatic communication, such as the weather, sports, food, likes and dislikes, television, gossip maybe about celebrities, entertainment, showing interest. No wonder that the weather talk is the most popular topic for phatic communion in England, as it's unpredictable, unsettled, and changeable there. The weather in England can change very quickly, and England is the only country where you can have 4 seasons in one day. You know that when 2 Englishmen meet, their first conversation is about the weather. There are so many proverbs and sayings about the weather. If you don't like the weather, just wait a bit. And one popular, there is no bad weather, there are bad clothes. Everybody talks about the weather, but nobody does anything about it.
It was alleged to belong to Mark Twain, but actually it was his friend who said that, Charles Dudley Warner. Other countries have a climate. Here in England we have the weather. They are complaining. England is called foggy or misty Albion. Misty Albion, what is this? And where did this name come from? This is the question that most inquisitive travelers ask. Albion is the ancient name of the British Isles. The word is of Celtic origin. Under this name, modern England was known, even to the ancient Greeks. In Celtic, the word Albes meant mountains, but in Latin it means white. Romans called Britain Albion, because when they were sailing to Britain, they saw the white cliffs of Dover, and they thought that the land behind these cliffs is white too. And what does the prefix foggy mean? It's very simple. The island is constantly shrouded in sea fog. It's so thick that it completely paralyzes traffic, and people are even afraid to take a step in order not to get lost on the well-known streets. Thick fogs are typical of England. It is a visiting card of the country. So their description is found in many works of British writers. For example, Charles Dickens. In his phenomenal novella, A Christmas Carol, he writes about doggy cold wintry weather, frosts and fogs, and described Ebenezer Scrooge as a cold man. The cold within him froze his old features, nipped his pointed nose, shriveled his cheek, stiffened his gait, made his eyes red, his thin lips blue, and spoke out rudely in his grating voice. A frosty rime was on his head, and on his eyebrows, and his wiry chin. He carried his own low temperature always about with him. He iced his office in the dog days, and didn't thaw it 1 degree at Christmas. External heat and cold had little influence on Scrooge. No warmth could warm, no wintry weather chill him. No wind that blew was bitterer than he, no falling snow was more intent upon his purpose, no pelting rain less open to entreaty. Foul weather didn't know where to have him. The heaviest rain and snow and hail and sleet could boast of the advantage over him in only one respect. They often came down handsomely, and Scrooge never did. Foggier yet and colder, piercing, searching, biting cold. The fog and frost so hung about the black old gateway of his house that it seemed as if the genius of the weather sat in mournful meditation of the threshold. So, it's the favorite topic because rains all the time, even it comes to the nursery rhymes. It's raining, it's pouring. It rains in England so often that you can hardly ever spend there 3 days in a row without being drenched. Hence, there are so many words to describe the variety of the rain of different intensity. And here in this slide you can see some of them. It's drizzling means light rain that is falling quite continuously, but it's not so bad. It's spitting is only the beginning of a rain. It's not continuous. It's lashing means heavy rain, splash, splash, as well as bucketing down, pouring down, raining heavily, and so many other words which denote rain of different intensity. There are even a lot of idioms and phrases dealing with rain. The most popular one is "it's raining cats and dogs." Especially in the past it was so popular. And there are several versions of its origins. The most vivid one goes back to the 18th century. It suggests that drainage system in the streets in bygone centuries was so inadequate that during storms stray dogs and cats drowned in the flood.
When the water level went down, their carcasses littered the streets. Swift's description of the city shower in 1710 gives us a flavor of what it was like. Now from all parts the swelling canals flow, and bear the trophies with them as they go. The trophies are numerous, but amongst them are drowned puppies, stinking sprats, all drenched in mud, dead cats and turnip tops come tumbling down the flood. Lots of rhymes are about the rain, and one of them in Mother Goose Rhyme. A little bit gloomy, but still very popular. It's raining, it's pouring, the old man is snoring. He went to bed and bumped his head and couldn't get up in the morning. There are so many adjectives to describe various kinds of weather. For example, lovely, gorgeous, glorious, and disgusting, terrible, horrible, fine and dry if it is wonderful weather, lovely weather, and gloomy and dull and overcast, which is very, very popular. So you learn it. Most of them are in your vocabulary already and word stock, but some of them you will acquire after this presentation. And there are different adjectives to describe freezing cold and boiling hot weather. Here are some words you'll need to talk about it. Cold and hot weather, respectively, with snowflakes and hot and sunny weather, snowdrifts, unbearable heat wave we are having, surprisingly hot for this time of the year, and so on and so forth. Usually, English people, when they talk about the weather, they ask questions and then they get the response again in the form of a question. For example, what a lovely day today, isn't it? Isn't it gorgeous? Here are some examples of small talk. Nice day, isn't it? Isn't it lovely? Wonderful, isn't it? It's so nice and hot. Nasty day, isn't it? Isn't it dreadful? I hate it. So, if you feel under the weather, you don't feel very well. If you make heavy weather of something, you make it more difficult than it needs to be. So on this slide you can see the text with weather idioms, but it is not necessarily that all of them will be about the weather. So they can be about people, about their jobs, about their state of mind, about their character, and so on and so forth. You read it, enjoy it, memorize some of the phrases and understand what they mean. And here for your practice you can find the idioms and their definitions or meanings. For your development and for your understanding of these idioms, for your small talk, actually for your usage, is this exercise. So practice it and find the matching meanings of the idioms. I hope that you will succeed in learning these idioms and using them in your small talk, not only about the weather, but on other topics. And here is for your enjoyment, just for fun, John's weather forecast in stone. When the stone is wet, it's definitely raining. When it's dry, it isn't raining at all. And when the stone is gone, something disastrous happening, tornado. Thanks for your attention. Good luck. Bye-bye for now. Keep a weather eye on the horizon. Дорогие слушатели, сегодня наша заключительная с вами встреча перед концом учебного года. Для одних из вас это будет время важных жизненных перемен, время поступления в вузы. Для других небольшая передышка перед ответственным периодом подготовки к завершению школьного этапа образования. Мы с коллегами хотели бы сказать вам следующее. Можно долго учить английский язык и не выучить. Все дело в больших перерывах, допускаемых в учебе. Приобретенные навыки утрачиваются, если их не поддерживать должным образом. При изучении иностранного языка хуже всего приходится летом, в период каникул и отпусков. Что же делать? Есть действенные способы, как сохранить свой уровень владения языком, даже если свободное время ограничено. Начнем с того, что языком можно заниматься между делом.
Заведите привычку делать на английском то, что обычно делаете на русском. И думать об учебе как таковой вовсе не придется. Давайте разбираться. Первое. Смотрите видео на канале YouTube, где есть материалы как на узкоспециальные темы, так и масса развлекательного контента. Главное требование – они должны быть на английском языке, без субтитров и перевода. Выберите то, что вам действительно по душе, и включайте в любое удобное время. Можно найти лайфхаки, фитнес-упражнения от известных блогеров, увлекательные рассказы путешественников и многое-многое другое. Второе. Используйте подкасты, короткие аудиофайлы. Так же, как и видео, их тематики очень разнообразны – спорт, искусство, дизайн и прочее. Их удобно слушать в дороге, например, пока вы добираетесь до нужного вам места. Таким образом, можно не только поддерживать свои навыки аудирования, но и получать полезную информацию. Найти много занимательного можно на сайте Британского совета. Третье. Помните про фильмы и сериалы, про возможность проникнуться атмосферой происходящего и буквально погрузиться в иноязычную среду. Для поиска кинофильмов можно использовать сайт Puzzle Movies. Четвертое. Применяйте английский язык при составлении списков, допустим, продуктов перед посещением магазина или вещей, которые собираетесь взять с собой на отдых. Делая это на английском языке, вы не только вспомните ранее изученное, но и расширите свой словарный запас. Пятое. Используйте англоязычные поисковые системы. Порядка 80% информации в сети размещается на этом языке. Шестое. Подпишитесь на тематическую рассылку. Такой способ исключит необходимость поиска обучающих ресурсов. Достаточно найти один самый интересный, который сделает регулярную рассылку с определенной периодичностью. Вам останется лишь открыть очередное сообщение и проработать содержащуюся там информацию. Седьмое. Подпишитесь на интересного для вас блогера. Это может быть актер, певец, общественный деятель или другой известный человек, для которого английский является родным языком. В социальных сетях много путешественников и просто людей, которые ежедневно делятся увлекательной информацией. Восьмое. Играйте в компьютерные игры на английском. Большинство игр перед установкой предлагают выбрать язык. Русский, безусловно, облегчит дело, но перед вами ведь не стоит такая задача. Устанавливайте игры на английском, разбирайте объяснения, общайтесь с другими игроками в чатах, изучайте варианты прохождения игр в сети и так далее. Девятое. Найдите в своем городе разговорный клуб. В таком месте вы не только встретите единомышленников, но и попадете в условия, где поддерживать английский будет легче всего. Как правило, участники читают одни и те же книги, смотрят одни и те же фильмы, программы, а затем проводят дискуссии. Это не только полезно, но и увлекательно. Десятое. Приучайте себя думать на английском языке. Составляя план на день в голове, делайте это на английском. Проговаривайте про себя то, что видите, не используя русских слов. Если вы не знаете, как называется тот или иной предмет, событие или явление, выделите минуту, чтобы найти в словаре его значение. Таким образом, заниматься английским языком летом можно, вписывая его в повседневную жизнь, придавая обучению непринужденную форму. Не обязательно использовать все способы сразу. Выберите те, которые подходят вам более других, и применяйте их регулярно. До скорых встреч! Bye!